birinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bana göre dünyanın en zor oyunu. Yani ikinci en zor oyunu. Bildiğim başka bir tane oyun var. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Bakalım nasıl krizlere gireceğiz. Bu birinci bölümü, ikinci bölümü, yani bitene kadar yani inşallah bitecek ama There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas, and that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Allah, düştük ya. Çok zor olacak. Çok zor. Keşke evin şurasını yıkabilsek ya. Oyunda istediğimizi yaptığımızı düşünsenize. Güzel olurdu. Mesela creating mode falan. Ama öyle yok işte düşüyoruz. Oha, taşın üzerine fırlatmıştım kendimi. Neyse. Allah. Allah. Şşt. Hop hop hop. Ah, tamam, kafa geçti. Çekiç sıkışıyor. Sıkışıyor. Ay. Ya ben lambaya tutunamıyorum ki. Direkt
çekici tutmam gerek. Lambaya yapmaya çalışıyorum. Tutmaya çalışırsam da düşüyorum. Çok kötü. Sinirim bozulmaya başladı. Benim gibi sinirlenenler videoya like atsın. Sakin. Allah. Sakın düşme buradan. Allah. Çıkış kesildi. Ya ne yapıyorsun Allah? Düşüyordum az kalsın. Ya sana bu nasıl çekiç? Bu kadar uzun çekiç olur mu? Allah Allah ya. Oyundaki hızlık kötü. Çekiç de. Ya şu çekiç şuraya. Fırlat. Al. Ay kas. Ya niye kasıyorsun ya? Keşke kasmasaydı. Allah kasıyor. Dikkat. Al ya. De konuşamıyorum sinirden. Hayır. Ama belki bu bölüm değil. O yüzden hızlıca davranacağım. Hızlıca davranacağım. Hadi. Bu boruyu size bu boruyla vururum. Neyse. Dikkat. Gene geldik. Şuradan şöyle gelirsek hop. Allah. Dikkat. Kendini fırlat. Fırlatmayacağım. Yavaş olacağım. Tamam. Şimdi fırlatabilirim. Allah. Yanlış yere fırlattım. Dur. Tamam. Son anda tuttum. Şimdi gene geldik buraya. Tabii çıkabilirsem şuraya. Nasıl düştüm ben şu kayadan ya? Neyse. Çekiç. Beni tut. Oldu. Hayır. Olamaz. Çok zor bura. Bu arada biz kazandıyız ya. Bir de çıplağız. Keşke bir de kıyafet giydirseler. Ve keliz. Evet. O en önemli nokta. Dikkat. Azıcık da kaslıyız. Yani bu kasların içinde kas yapamayız ama nasıl olduysa kasımız var azıcık. Neyse kasımız var ama şu çekici bir türlü yere çakamıyoruz. Anca tırmanıyoruz. Çok sinirlenmeye başladım. Al. Dur. Çekiç sıkıştı. Hayır. Tamam çıktı. Tüylerim diken. Hayır. Allah. Şuradan. Tırman hop. Allah. İşte dur. Hayır. Başlayacağım senin de oyununa. Neyse görüşürüz. Bay bay. Yarın görüşürüz.